Música los secretos del abismo oceánico, música, aplausos, música, esta historia comienza en las profundidades más oscuras del Océano Pacífico, donde la luz del sol jamás ha llegado. Un equipo de buzos profesionales liderado por el capitán Marcos Delgado fue contratado para explorar una anomalía detectada por sondas submarinas a más de 8,000 metros de profundidad, lo que encontraron cambiaría para siempre nuestra comprensión. Lo que se oculta bajo las aguas, música. La expedición partió del puerto de Valparaíso, en Chile, a bordo del navío de investigación Neptuno, azul equipado con la tecnología más avanzada para exploración submarina. El objetivo principal era investigar unas formaciones geológicas inusuales que habían aparecido en los mapas de sonar, formaciones que no deberían existir según todos los registros geológicos conocidos, y cuenta Marcos Delgado. Cuando descendimos por primera vez las lecturas de los instrumentos, comenzaron a volverse erráticas, las brújulas giraban sin control, los sistemas de navegación mostraban coordenadas imposibles. Era como si hubiéramos entrado en una zona donde las leyes de la física funcionaban de manera diferente. La temperatura del agua descendía de forma anormal, y una extraña luminiscencia verdosa emanaba desde las profundidades, algo que ninguno de nosotros había presenciado en décadas de experiencia submarina. Música. El equipo estaba compuesto por 6 buzos experimentados, cada uno especializado en diferentes áreas de la exploración oceánica. Estaban Marcos, el capitán y experto en navegación submarina; Elena Rodríguez, bióloga marina especializada en organismos de aguas profundas; Thomas Chen, ingeniero de sistemas y experto en robótica submarina; Isabella Morno, geóloga con más de 20 años estudiando formaciones oceánicas; David Kowalski, fotógrafo submarino, documentalista; y por último Sarah Almanzar, arqueóloga marina, cuya presencia en la expedición resultaría ser profética. Música. A medida que descendían en sus cápsulas de inmersión diseñadas para soportar la presión extrema de las profundidades abisales, los buzos comenzaron a notar algo extraordinario en las paredes rocosas del cañón submarino. Había marcas, patrones geométricos perfectamente simétricos grabados en la piedra basáltica. Estas marcas no podían ser formaciones naturales. La precisión era demasiado exacta, demasiado deliberada. Isabella, la geóloga, examinó las formaciones con incredulidad. Estas rocas tienen millones de años, declaró por el comunicador, pero estos grabados parecen haber sido hechos con herramientas de precisión láser. Es imposible. Ninguna civilización humana que no ni esta tecnología hace tanto tiempo ni siquiera deberíamos tener la capacidad de hacer esto. Ahora esta profundidad música conforme continuaba en el descenso, las formaciones se volvían más elaboradas, más complejas. Lo que inicialmente parecían simples líneas geométricas comenzaron a revelar patrones más sofisticados, símbolos que parecían formar un lenguaje desconocido, estructuras que sugerían un propósito arquitectónico. Será la arqueóloga comenzó a fotografiar y documentar cada detalle su entrenamiento. La permite reconocer patrones en civilizaciones antiguas, pero esto era diferente. Estos símbolos no se parecen a nada en los registros arqueológicos conocidos, murmuró con voz temblorosa. Ni egipcios, ni sumerios, ni mayas, ni ninguna cultura precolombina he visto algo remotamente similar. Es como si fuera un lenguaje completamente ajeno a cualquier desarrollo humano. Música. Finalmente, a 82,47 metros de profundidad, el equipo alcanza el fondo del cañón submarino. Lo que vieron de a todos en silencio absoluto. Ante ellos se extendía una estructura masiva, una construcción que no debería existir, una ciudad completa en el fondo del océano. Música. Las edificaciones se alzaban desde el lecho marino, formando lo que claramente era un diseño urbano planificado. Había avenidas, plazas centrales y lo que parecían ser edificios públicos de gran escala, todo construido con bloques de piedra tan perfectamente cortados que no se podía insertar ni siquiera una hoja de papel entre las unions. La arquitectura era monumental con pirámides escalonadas por cilíndricas y estructuras en forma de cúpula que desafiaban cualquier explicación convencional. Música. Thomas, el ingeniero, realizó mediciones con el equipo láser. El tamaño de esta ciudad es comparable al de una metrópolis moderna en forma de estructuras que se extienden por kilómetros. La precisión de la construcción supera cualquier cosa que hayamos logrado con nuestra tecnología.
actual estos bloques de piedra algunos, pesan cientos de toneladas están colocados, con una exactitud de milimetros no tenemos maquinaria, que pueda hacer esto, a esta profundidad ni siquiera, en la superficie música. Elena la bióloga marina notó algo, on más perturbador, no hay vida marina aquí. Observo normalmente estas profundidades encontraremos abundante vida bacterias organismos, quimiosintéticos, ex abisales, pero aquí no hay nada es como si esta área estuviera muerto o como si algo mantuviera ligado a toda forma de vida conocida la ausencia de biodiversidad, en una zona que debería estar repleta de organismos adaptados a la presión. Extrema era, científicamente inexplicable música. El equipo decidió explorar la estructura central una pirámide masiva, que se elevaba casi 100 metros desde el lecho marino. Sus lados estaban cubiertos con los mismos símbolos y patrones geométricos que habían visto durante el descenso, pero aquí eran más elaborados, más detallados, formando lo que claramente parecían ser narrativas visuales, historias grabadas en piedra música. David L. Fotógrafo capturaba cada detalle con sus cámaras especializadas. Estas imágenes muestran algo increíble, exclamó. Estos grabados parecen representar eventos históricos y figuras humanoides, pero no exactamente humanas. Tienen proporciones diferentes, más altas, más esbeltas, y aquí mayan esto parecen estar operando algún tipo de tecnología y representaciones de lo que podrían ser naves o vehículos, y estas estructuras en el cielo podrían ser edificios flotantes o tal vez algo más. Música. Sarah comenzó a analizar las secuencias de imágenes intentando descifrar la narrativa. Si interpretó esto correctamente, dijo con voz temblorosa: estos grabados cuentan la historia de una civilización avanzada que existió aquí mucho antes de cualquier registro histórico humano conocido. Las imágenes sugieren que dominaban tecnologías que nosotros apenas comenzamos a comprender, energias que no reconozco, métodos de construcción que desafían la física, y aquí al final hay representaciones de una catástrofe, algo que destruyó su civilización música. Las imágenes mostraban escenas apocalípticas, olas masivas que engulían ciudades, el cielo oscureciéndose, la tierra temblando, y finalmente la ciudad hundiéndose bajo las aguas. La última secuencia de grabados mostraba a los habitantes de esta civilización refugiándose en estructuras subterráneas o submarinas, como si supieran que la catástrofe se avecinaba, y si hubieran preparado para la música. Marcus toma la decisión de explorar el interior de la pirámide central. Encontraron una entrada y una abertura perfectamente rectangular que conduce a la oscuridad del interior. Activaron sus potentes lámparas submarinas y comenzaron a penetrar en la estructura antigua. El interior estaba sorprendentemente bien preservado. Los pasillos eran amplios y altos, diseñados claramente para ser de gran estatura. Las paredes estaban cubiertas con más inscripciones y con algo aún más extraordinario, paneles que parecían contener algún tipo de tecnología cristalina incrustada en la piedra música. Como se acercó a examinar uno de estos paneles, esto es increíble. Susurró: estos cristales están dispuestos en patrones que sugieren circuitos electrónicos, pero la tecnología es completamente diferente a cualquier cosa que conozcamos. No hay cables ni componentes metálicos convencionales. Es como si hubieran desarrollado una forma completamente distinta de manipular la energía basada en propiedades cristalinas que no comprendimos. Música. Mientras avanzaban por los corredores, llegaron a una cámara central, una sala circular de dimensiones impresionantes. En el centro había una estructura que parecía un útero. Una consola de control, rodada por dos columnas dispuestas en círculo. Cada columna tenía incrustaciones de cristales similares a los de los paneles, pero de mayor tamaño y complejidad. Música. Se aproximó cuidadosamente al centro de la sala y sin que roza uno de los cristales. Con su guante, lo que sucedió a continuación, dijo al equipo paralizado de Terra Música. Los cristales comenzaron a brillar con una luz azul pulsante que se intensificaba gradualmente. La sala entera se iluminó con una luminiscencia sobrenatural y de repente hologramas comenzaron a materializarse en el aire. Imágenes tridimensionales perfectamente formadas mostrando escenas de la antigua civilización música. Vieron a los habitantes de esta ciudad seres humanoides de aproximadamente 3 metros de altura con rasgos delicados y refinados, piel de tonalidad azul pálida y ojos grandes y
luminosos, vestem roupas elaboradas, y operaban dispositivos tecnológicos de función desconocida, las imágenes mostraban su vida cotidiana, sus ceremonias, su ciencia y su arte, una civilización completa preservada en registros holográficos, que habían esperado milenios para ser activados música. Pero las imágenes cambiaron mostrando algo más oscuro y ominoso, aparecieron escenas de guerra conflictos, con otra raza de seres completamente diferentes criaturas, que parecían surgir de las profundidades oceánicas, on meias entidades de aspecto más primitivo y agresivo. La guerra era devastadora con tecnologías incomprensibles siendo utilizadas por ambos bandos, armas que manipulaban la energía misma del océano, dispositivos que podían alterar la estructura geológica del planeta música. Elena observaba con horror científico esto. Explica las anomalias geológicas, murmuró, estas civilizaciones tenían la capacidad de manipular las placas tectónicas, de controlar la actividad volcánica submarina. La guerra entre ellas literalmente reconfiguró la geografía del fondo oceánico. Las formaciones que detectamos no son naturales, son cicatrices de un conflicto antiguo, de una guerra que casi destruye el planeta música. Las imágenes holográficas continuaron mostrando el clímax de la guerra, una catástrofe final que provocó cambios masivos en el nivel del mar, terremotos de magnitud inimaginable y erupciones volcánicas que oscurecieron los cielos. Durante años la civilización azul intentó salvarse retornando a ciudades submarinas como esta, pero la mayoría pereció, solo unos pocos sobrevivieron refugiándose en las profundidades más inaccesibles del océano. Música, la última secuencia de imágenes mostró algo que heló la sangre del equipo, los sobrevivientes de la civilización azul entrando en cámaras especiales, estructuras diseñadas para preservarlos en un estado de animación suspendida, esperando el momento en que el planeta se recuperara y pudieran regresar. Y la superficie, las imágenes mostraban docenas de estas cámaras dispersas por toda la ciudad submarina música. Isabella señaló hacia un pasillo lateral que se abría desde la cámara central según las imágenes holográficas. Ese corredor conduce a una de las cámaras de preservación, dijo con voz temblorosa, si esto es real, si realmente construyeron estas cámaras, podría haber seres de esta civilización antigua todavía preservados, ali esperando música. El equipo debació intensamente sobre si debían explorar más profundamente. Marcus, como líder de la expedición, sabía que estaban ante un descubrimiento que cambiaría la historia humana, pero también comprendía los riesgos de adentrarse más en una tecnología que no comprendían. Finalmente, la curiosidad científica y el sentido del deber histórico prevaleceron música. Siguieron el corredor indicado, descendiendo por una rampa en espiral que se adentraba en más profundo bajo el lecho marino. Las paredes aquí estaban más decoradas con representaciones de lo que parecían ser textos científicos, diagramas de anatomía de la especie azul, mapas estelares que mostraban constelaciones desconocidas y ecuaciones matemáticas que Thomas fotografió extensamente. Música finalmente llegaron a una serie de cámaras celadas, cada una con una puerta circular de un material que parecía metal, pero que no respondía a ningún análisis conocido. El material era más duro que el diamante, pero ligero como el aluminio y tenía propiedades reflectantes inusuales que hacían difícil enfocarlo con las cámaras música. Se encontró un panel de control junto a la primera cámara similar a los cristales que habían activado los hologramas. Con extrema precaución tocó el panel, la puerta comenzó a abrirse lentamente con un sonido que resonaba extrañamente claro, incluso bajo el agua, revelando el interior de la cámara música. Lo que vieron dentro confirmó sus peores temores y mayores esperanzas. En el centro de la cámara había una estructura transparente similar a un sarcófago lino de un líquido luminiscente y dentro, flotando en perfecta preservación, había un ser de la civilización azul música. La criatura medía aproximadamente 3 metros de largo, con la piel de un tono azul pálido casi translúcido. Sus rasgos faciales eran delicados, casi etéreos, con ojos grandes cerrados y una estructura ósea. Sugería tanto fragilidad como gracia. Tenía 6 dedos en cada mano, extremadamente largos y delgados, y su cuerpo mostraba proporciones que eran humanoides, pero claramente no humanas. Música
Elina realizo escaneos, con el equipo médico portil sus lecturas, son imposibles, declaro con voz temblorosa. Está registrando actividad biológica mínima pero, presente el metabolismo, está reducido a casi cero pero no está muerto, está en un estado de animación, suspendida exactamente, como mostraban los hologramas, esta criatura, estado aquí durante milenios, tal vez decenas de miles de años, esperando música. El equipo exploró otras cámaras, encontrando más seres preservados algunos, en grupos familiares otros solos, cada uno en su propio sarcófago de preservación, en total contaron más de 50 cámaras, en este nivel solo, y los hologramas, habían sugerido que había múltiples niveles música. David documentaba, todo meticulosamente, sabiendo, que estas imágenes serían cruciales, para la comunidad científica, esto reescribe completamente la historia humana murmuró estos seres, existieron aquí mucho antes de que los humanos desarrolláramos civilización antes de Sumeria antes de Egipto antes de cualquier cosa, que conozcamos tenían tecnología, que superé la nuestra y algo los destruyó algo tan poderoso que tuvieron que esconderse en las profundidades esperando música. Thomas notó algo en los paneles de control de las cámaras, y un sistema de monitoreo aquí informó pers esta rastreando conditions ambientales en la superficie temperatura atmosférica niveles de radiación, composición química del océano es como si estas cámaras estuvieran programadas para abrirse automáticamente cuando las conditions en la superficie alcanzaran ciertos parámetros específicos, cuando el planeta se hubiera recuperado lo suficiente música. Marcus revisó los datos que Thomas había extraído, y su rostro palideció según estos parámetros dijo lentamente las condiciones actuales del planeta están más cerca de los umbrales establecidos para la reactivación los cambios climáticos que estamos experimentando, el calentamiento de los océanos, los cambios en la composición atmosférica están aproximándose rápidamente a los valores que activarían estas cámaras música. La implicación era aterradora. Esta civilización antigua había establecido sistemas automáticos para despertar cuando el planeta estuviera listo y sin saberlo. La actividad humana moderna estaba creando exactamente las condiciones que dispararían ese despertar música. Isabella examinó más de cerca los sistemas geológicos conectados a las cámaras jamás. Informó estas instalaciones no son solo cámaras de preservación, están conectadas a una red masiva de sistemas, bajo el lecho marino, detectores sísmicos, monitores de placas tectónicas, sistemas de energía geotérmica. Es como si toda esta instalación fuera parte de una red planetaria de monitoreo y control música. Sarah había estado estudiando los últimos hologramas, y descubrió algo más perturbador, hay una advertencia aquí, declaró los últimos registros, que dijeron contienen un mensaje específicamente dirigido a cualquier civilización que pudiera surgir después de los nos, están advirtiendo la catástrofe que destruyó su civilización. No fue solo la guerra, fue algo que despertaron algo que no deberían haber perturbado música. Los hologramas mostraban imágenes de las profundidades oceánicas, más allá incluso de donde estaban ahora zonas abisales, donde ni siquiera esta civilización avanzada se atrevía a explorar. Las imágenes sugerían la existencia de algo antiguo, algo que había existido en el planeta mucho antes, que los entidades o fuerzas que habitaban en las fosas más profundas del océano música. La civilización azul, en su arrogancia, había intentado explorar estas regiones prohibidas, habían perturbado algo que debió permanecer dormido, y ese algo había respondido con una furia que casi erradicó toda vida del planeta. La guerra que habían visto en los hologramas no era solo introducir civilizaciones, era una guerra defensiva contra algo mucho más antiguo y poderoso. Música. Elina temblaba mientras procesaba esta información. Si esto es cierto, susurró entonces, nosotros los humanos, con nuestras exploraciones oceánicas profundas, con nuestras perforaciones en el lecho marino, con nuestros experimentos en las fosas abisales, podríamos estar cometiendo el mismo error, podríamos estar despertando lo mismo que destruyó a esta civilización música. En ese momento los instrumentos del equipo comenzaron a registrar anomalias sísmicas, temblores sutiles provenientes de las profundidades, en mayas bajo la ciudad. Las lecturas mostraban patrones que no eran consistentes
con actividad tectónica natural, eran rítmicos casi como si algo masivo estuviera moviéndose en las profundidades. Música Marcus tomó la decisión inmediata tenemos, pues salir de aquí ordino, ahora mismo esto es demasiado peligroso necesitamos reportar esto a las autoridades científicas, y dejarque expertos con mayor equipamiento continúen la investigación música, mientras el equipo comenzaba su ascenso de emergencia, los temblores se intensificaron, las luces de las cámaras de preservación comenzaron a parpadear los cristales tecnológicos en las paredes pulsaban con mayor intensidad, era como si toda la instalación antigua estuviera despertando respondiendo y la presencia de los exploradores humanos música. Durante el ascenso, David capturó imágenes finales de la ciudad submarina, y notó algo aterrador otras secciones de la ciudad que habían estado oscuras, ahora mostraban luces, activando sistemas antiguos, cobrando vida después de milenios de inactividad, la ciudad estaba despertando música, cuando finalmente alcanzaron la superficie, y abordaron el Neptuno, azul el equipo, estaba física y emocionalmente exhausto, pero sabían que habían sido testigos de algo, que cambiaría para siempre la comprensión humana de la historia del planeta, y de nuestro lugar en el música. Marcus reunió al equipo para decidir cómo prestar tenemos evidencia de una civilización avanzada prehumana dijo tenemos pruebas de tecnología que supera la nuestra tenemos advertencias sobre peligros en las profundidades oceánicas, y tenemos indicaciones de que sistemas antiguos están reactivándose. La pregunta es que hacemos con esta información música. El debate fue intenso, algunos argumentaban que la información debía ser revelada inmediatamente, y la comunidad científica mundial otros temían que gobiernos y corporaciones intentarían explotar la tecnología antigua sin comprender los riesgos. Serra sugirió que tal vez la civilización azul había ocultado su ciudad en las profundidades, precisamente para aprovechar su conocimiento hasta que una civilización suficientemente sabia pudiera encontrar la música. Finalmente decidieron preparar un informe completo, con todas las evidencias, fotografías, análisis de muestras, traducciones preliminares de los símbolos, y las advertencias contenidas en los hologramas lo presentarían a una coalición internacional de científicos arqueólogos y expertos en océanos música. Pero mientras preparaban su informe, recibieron noticias perturbadoras de otras expediciones oceánicas alrededor del mundo. Equipos en el Océano Atlántico habían reportado estructuras similares, en el Índico se habían detectado anomalias comparables, incluso en el Ártico bajo el hielo marino se habían encontrado formaciones que sugerían construcciones antiguas. Música La civilización azul no había construido solo una ciudad, habían establecido una red global de instalaciones todas, ahora mostrando signos de reactivación todas, respondiendo a las condiciones cambiantes del planeta moderno. Música Elena compiló datos climáticos y oceánicos de las últimas décadas y descubrió un patrón aterrador. Cada evento climático extremo, cada cambio significativo en las corrientes oceánicas, cada anomalía térmica en las aguas profundas correlacionaba con aumentos en la actividad de estas instalaciones antiguas. Era como si el planeta mismo estuviera respondiendo, preparándose para algo. Música Thomas analizó los sistemas de energía que habían documentado y llegó a una conclusión alarmante. Estas instalaciones no solo están monitoreando el planeta, informó, están interactuando con él. Los sistemas geotérmicos que vimos no solo extraen energía, la redirigen, están conectados a las placas tectónicas, a los sistemas volcánicos submarinos. Si se activan completamente, podrían alterar fundamentalmente la geología del planeta. Música La pregunta que atormentaba al equipo era si esta reactivación era un sistema de defensa diseñado para proteger a los seres en animación suspendida, o si era algo más, tal vez un sistema de restauración planetaria diseñado para revertir el daño ambiental y devolver el planeta a las condiciones que la civilización azul consideraba óptimas, condiciones que podrían ser incompatibles con la vida humana, tal como la conocimos. Música Serra descubrió en sus traducciones finales de los símbolos un mensaje que parecía dirigido específicamente a cualquier civilización emergente que encontrara las ruinas. El mensaje era claro y ominoso, advertía que conocimiento contenido en las ciudades submarinas era poderoso, pero peligroso.
que debía ser usado con sabiduría y respeto por el planeta, que la civilización que lo encontrara enfrentaría. Una prueba musical a prueba según el mensaje, era si la nueva civilización repetiría los errores de la antigua buscando poder sin sabiduría explotando el planeta sin consideración por las consecuencias, o si finalmente, una especie inteligente aprendería a vivir en armonía con el mundo, que la sustentaba el mensaje, concluía con una advertencia final, si la nueva civilización fallaba la prueba los sistemas automáticos asegurarían, que no pudiera causar el mismo daño que casi destruyó el planeta, en el pasado música. Marcus comprendió la terrible implicación estamos siendo evaluados dijo, en voz baja estos sistemas antiguos, están monitoreando la actividad humana nuestra. To ambiental nuestro desarrollo tecnológico, y si determinan que somos una amenaza para el planeta, como lo fue la civilización, que los construyó entonces música. No necesito completar la frase todos comprendían las implicaciones, los sistemas antiguos tenían el poder de alterar la geología planetaria. Si se activaban completamente, podrían desencadenar eventos cataclísmicos similares a los que habían destruido la civilización azul. Terremotos masivos, tsunamis, erupciones volcánicas, cambios en el nivel del mar, que podrían borrar la civilización humana moderna. Música. El equipo finalizó su informe incluyendo todas estas advertencias, y lo presentó a las Naciones Unidas, solicitando una moratoria inmediata en todas las exploraciones de aguas profundas hasta que se pudiera comprender mejor la tecnología antigua, y sus implicaciones. Música. La respuesta fue mixta. Algunos gobiernos tomaron las advertencias, en serio otros las descartaron como ciencia ficción. Corporations con intereses en minería de aguas profundas presionaron para continuar las operaciones argumentando que los beneficios económicos superben los riesgos hipotéticos. Música. 6 meses después de la expedición inicial, los sistemas de monitoreo oceánico global comenzaron a detectar anomalias cada vez más frecuentes, luces inexplicables en las profundidades, cambios en las corrientes oceánicas, que no seguían patrones conocidos, sonidos submarinos de frecuencias nunca antes registradas. Era como si algo masivo estuviera despertando en las profundidades. Música. El equipo original se reunió nuevamente, esta vez con científicos de todo el mundo para formar un grupo de trabajo internacional dedicado a estudiar si era posible comunicarse con los sistemas antiguos. Intentaron enviar señales a las instalaciones submarinas, usando las frecuencias y patrones que habían documentado en los cristales tecnológicos. Música. Para su asombro recibieron respuesta. Los sistemas antiguos no solo estaban activos, estaban conscientes de alguna forma la inteligencia artificial o lo que fuera que controlaba las instalaciones había estado observando a la humanidad durante décadas, esperando evaluar, decidir. Música. A través de una serie de intercambios, usando matemáticas universales y patrones visuals, el equipo logró establecer una comunicación rudimentaria con los sistemas antiguos, lo que aprendieron fue tanto esperanzador como aterrador. Música. La civilización azul había dejado sus sistemas como guardianes del planeta, no para destruir a futuras civilizaciones, sino para guiarlas, para evitar que cometieran los mismos errores. Los sistemas ofrecen asumiendo tecnologías solutions a los problemas ambientales que enfrentaba la humanidad, pero solo si demostrábamos estar listos para usar ese conocimiento responsablemente. Música. La prueba continuaba, y el destino de la humanidad dependía de las decisiones que tomaríamos en los años venideros. Mientras tanto, en las profundidades del océano, en cámaras de preservación dispersas por todo el planeta, los últimos sobrevivientes de la civilización azul permanecían en su sueño milenario, esperando el día en que las condiciones fueran adecuadas para despertar, esperando para ver si la nueva civilización dominante del planeta había aprendido las lecciones que ellos habían pagado tan caro por ignorar. Música. Y si esta historia permanece sin conclusión, porque aún estamos escribiendo el final con cada decisión que tomamos sobre nuestro planeta, con cada acción que afecta los océanos que cubren la mayor parte de nuestro mundo. Estamos determinando si pasaremos la prueba o si repetiremos los errores del pasado. Música. Los buzos que descendieron a esas profundidades regresarán transformados portadores de un conocimiento que pesa sobre sus conciencias, sabiendo que lo que encontraron en el fondo del océano
no fu solo ruinas de una civilización perdida, sino un espejo que refleja nuestro propio futuro possible. Una advertencia de lo que podríamos convertirnos, y una oportunidad para elegir un camino diferente música. El abismo nos observa y espera nuestra respuesta música.